এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার কাছে ফোন দেখতে পাচ্ছেন। ফোনটার মডেল হচ্ছে গিয়া ওয়ালটন এইচি। টাচ কাজ করে না কোনোভাবেই, দেখতে পাচ্ছেন এখানে টাচ কাজ করে না। সো আমাকে এখন টাচটা রিপ্লেস করতে হবে, এই জন্য আমি ব্যাকপ্যাকটা খুলে নিব। আর এটা কমপ্লিট কিনা এটা খোলার পরে বুঝবো আমরা যে টাচ আর ডিসপ্লেটা কমপ্লিট কিনা। সো এই জন্য ভিডিওটা দেখুন, আমি পরে দেখাবো আপনাদের টাচ ডিসপ্লে কমপ্লিট কিনা নাকি আলাদা আলাদা। সো এখন আমি যেটা করবো নাটগুলো খুলে নিব ফোনের। আমি এখানে কিছু স্কিপ করে দিয়েছি নাটগুলো খোলার সুবিধার্থে। এরপর ফ্রেমটা খুলে নিব। ফ্রেমটা খুলে নিচ্ছি। ফ্রেমটা খুলে নিয়ে শেষ, দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্যাটারিটা কিন্তু কমপ্লিট। সো এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে ব্যাটারিটা খুলে নিব, টাচের রিমোটটাকে খুলে দিব। পর যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই রিমোটটা খুলে দিব। এটা হচ্ছে লজিক থেকে চলে গেছে। এরপর এটাকে পাওয়ার রিমোটটা খুলে দিব। এরপর আমরা ব্যাটারিটাকে সেপারেট করব। ব্যাটারির গামগুলো কেটে দিবেন, এরকমভাবে আমি কেটে দিচ্ছি। এরপর ডিসপ্লেটা খুলে দিব। এরপর এন্টেনাটা খুলে দিয়ে মাদারবোর্ডটাকে ফুললি আলাদা করে নিব। এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের টাচার ডিসপ্লেটাকে আলাদা করে দেখতে হবে এটা কমপ্লিট কিনা। সেই জন্য আমি টাচার ডিসপ্লেটাকে খুলে নিব। সোল্ডারিং করবো ভালো করে, তারপর টাচার ডিসপ্লেটাকে আলাদা করে নিব। এরপর এটাকে আমরা ভালোভাবে আলাদা করে নিব।
এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কমপ্লিট, অর্থাৎ ওয়ালটন এইচ এর যে প্রথম অবস্থায় যেটা ডিসপ্লে থাকে এটা কমপ্লিট থাকে। এটা কমপ্লিট আলাদা করার জন্য অবশ্যই ওসিএ মেশিন লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কমপ্লিট করা, অর্থাৎ এটা টাচ আর ডিসপ্লে কমপ্লিট অ্যাডজাস্ট একদম লাগানোর সঙ্গে। এখন আমরা এটাকে যেটা করব স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করব। এই জন্য আমাকে নিতে হবে একটা নতুন এলসিডি। আমি এটা নতুন এলসিডি লাগিয়ে দেব এখন। এলসিডি লাগিয়ে দিয়েছি। এখন যেটা করব টাচটাকে লাগিয়ে দিব। আমি ভিডিওটাকে সেভ করে দিয়েছি, এছাড়া অনেক লং হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে নতুন আরেকটা টাচ। এরপর যেটা করবো আরেকটা নতুন টাচ নিয়ে টাচের স্টিকারটা উঠে তুলে ফেলে আমি তারপর টাচটাকে সেট আপ করবো। টাচটাকে সেট আপ করে দিলাম। পর যেটাগুলো মাদারবোর্ডটা লাগিয়ে টাচটা লাগিয়ে দিব। এখন এটা কিন্তু প্রথম অবস্থায় কমপ্লিট থাকে, তারপরে এটাকে আলাদা আলাদা লাগানো যায়। এখন টাচটা লাগিয়ে দিব, দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা কাজ করে কিনা। অ্যান্টেনা কেবলটা লাগিয়ে দিব। ব্যাস, আমার টাচটা কিন্তু রিপেয়ারিং করা শেষ, আর এটা এক স্টেপ বাই স্টেপ লাগানো শেষ। এখন আমি ফ্রেমটা লাগিয়ে দিয়ে কাজটা কমপ্লিট করে দিব।